கேம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஏசியா சொல்ல மாட்டேன். ஏசியா சொல்லணும். ஏன் அப்படி இருந்துன்னு ஃபைன் கேட்டது நீங்கதான் ஏன் பார்த்தியா இல்லை நல்லா இருக்கா விஷயம் ஆக்சுவலா ஆஸ்ட்ரோபாட் நல்லா தான் இருந்துச்சுங்கிறானுங்க. நீங்க ஊகாங் மட்டும் விளாண்டதுனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும். நிறைய இதுல இந்த மாதிரி தான் ஆகும். கேம் ஆஃப் தி இயர் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எந்தெந்த கேமுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா லைக் புதுசாக கேம் மெக்கானிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வந்துட்டேன்.
கண்ணு தானே ப்ரோ யூஸ் பண்றாங்க, நீ ஸ்னைப் அடிக்கலாம் ப்ரோ நல்லா. அப்படியா? இல்ல ப்ரோ.
யாரு கேக்குதான் கேக்குது ப்ரோ.
So the problem with the first drill...
To add on to the previous drill, you can also swing high walls in other directions. In this drill, you can practice doing what I call a reverse high wall side jump, where you build the high walls behind you. But you can also build the high walls in front of you if you want to claim the front high wall. Which high wall side jump you do really just depends on which direction the enemy is. If they're above and behind you, you would use the reverse high wall. This move was really hard for me to learn when I was first starting out in Fortnite, but it's a really good one. It's called an elevated side jump. The idea is when you do a side jump, you land on top of not just the floor, but also on a ramp. That way, you're basically getting up an extra layer in just one jump. It's all about the angle that you jump at. You want to jump in a way so that you land at the back of the floor so that you can be on top of the ramp. It's going to be normal if you're struggling with this one. Just stick with it. It is going to take some time. And honestly, eventually you're going to want to practice doing this while sprinting, and it might even be easier to do it while sprinting. So if you want to try sprinting into this at the very start, it might make it a little bit easier for you. Now what I want you to practice is placing walls through the cone before doing elevated side jumps and before doing high walls. You may not do this all the time in game, but it's a really good thing to practice because learning something like this will not only improve your building flexibility, but it'll also improve your movement because it takes very precise movement to pull this off. Don't worry if you're struggling with this, you can always come back to it later, but it is a good thing to learn. Now the last step to master side jumps is really just combining everything. Practice sprinting for every single one of the side jumps, sprinting into high walls, into elevated side jumps. But also you can practice placing walls through your cone before doing certain side jumps. So when you're going into a high wall, practice placing a wall through your cone before even going into the side jump. Once you can do all these drills at a moment's notice, that's when you know you have mastered side jumps.
Now we're going to practice switching directions while doing that. It's pretty much the same, but you're going to zigzag back and forth. Watch the video for reference. The zone in endgame isn't always going to be going in a straight line, so a lot of times you'll have to use this move if the zone is pulling diagonal to the building grid. Next up is called a triangle tunnel. You look down and place a floor, and then you build a wall to your right and connect a ramp to that wall. This will create a tunnel while saving one material. Sometimes in endgame I'll do this like for 2 boxes or so just to save a few extra mats if I'm really low. I would only ever do this build move if I was on the front edge of zone though, because if you're doing this in the middle of zone, you'll probably end up getting sprayed or someone will jump in on you. But if you do it on the front edge of zone just to save like 2 extra builds while going 2 boxes, it can definitely be worth it. You can also create a triangle tunnel with cones. Just like I'm doing in the video, you can see I'm placing a cone and floor, flipping up that cone, and then I build the wall later. Sometimes you don't even need to build the wall if there's no enemies on that side, so you can actually just use 2 builds instead of 3. But the reason you would use cones instead of ramps is because you can place the cones from far away and flip them up, versus if you're placing a ramp, you have to kind of be in that box already before you can place it in that direction. Once again though, this is only something you would use for a few boxes to save a little bit of mats in endgame. This is what people call a cheap tarp. The reason it's a cheap tarp is because you're moving a box by box while only using 2 builds. You do leave a lot of angles open while doing this, so it's something that you would only do for a few boxes, but it can be a good way to save builds while just moving like 5 boxes down the center of zone. You'd have to make sure that there's no enemies holding you from in front, because obviously you're leaving your front side open, but it blocks your back fairly well, so it can be a good way to move a few boxes while saving a lot of mats. Now, if there's opponents on the sides that do have angles on you, you can build walls while doing your cheap tarp, just like I'm doing in the video. It's really important while in endgame to just be aware of your surroundings, so if you see somebody on your right, make sure you're adding walls blocking that direction. Now finally, just like in the first row, we're going to do a full tunnel, but this time we're going to add walls to the front. The time that you would do this full tarp is when somebody's holding you from the front side while you're tunneling towards them. You'd have to build that front wall, otherwise the opponent's just going to be able to fry you. Typically, I'd recommend if somebody's holding you from in front, find a way to break that line of sight, whether it be going behind old builds or switching layers, but it's good to know how to do a full tarp so that if that situation happens, you have an answer.
This is how you switch layers while tunneling. So just like the first drill, we're building floors and walls off to the side. When you want to switch layers, instead of building floors, you would build ramps, and then you build walls to the sides of those ramps. Once you're on the layer that you want to be, you would just start building floors again. Simple as that. Now, if you're going down layers, I typically recommend just waterfalling. If you don't know how to waterfall, that drill is in the second room of this map, but you just build walls and then land on a cone. Once you land on that cone, you would then start to tunnel again on that new layer. Another way to go down layers is by flipping your ramps. This is a bit more advanced, but if you do this, you can like slide down your ramps really quickly and then start to tunnel. Now finally, this is just a little brief tutorial, but on high ground, the basic way to play it is just like in the video. You don't want to go in a perfect straight line, you want to curve it at the end when you're looking to spray down. So basically just build a straight line across the zone, and then when you're ready to shoot at people underneath you, which you need to be shooting at them. I added one more bonus retake into this map because I actually love this retake. Basically what it is a triple edit out the right. So after editing the floor and cone, you place a wall to the right and edit that wall. And then you swing walls out while jumping to the side and land on a ramp and a cone on top. This is a really good way of changing directions, and you can even do a 180 with it. I only turned in a 90-degree angle in the video, but you can turn in a full 180 to face the opponent if they were behind you. I like this move because there's a lot of different variations you can do. Like you can turn in a 180, you can turn in a 90, or you could triple edit straight forward. It's really just an addition that you can add on to your edit courses. தூக்கமே வருது. லைவ் நின்றுச்சா? இல்ல போயிட்டு தான் இருக்கு. இவங்களாம் என்னன்னாங்க? ஹலோ இருக்கீங்களா? ஹலோ. இல்ல அமைதியாயிட்டீங்களே, நெட்டு போயிடுச்சான்னு வேண்டேன். அதை கடைசியா வந்து ராமா கொண்டு நான் போட்டேன்டா. Your call has been forwarded.
என்னடா பண்ணிருக்க? என்ன இன்னைக்கு ஃபுல்லா வரல? அப்படியா? சரி வரியா? புரியல. சரி ஓகே ஓகே தூங்கு தூங்கு. தூங்கிட்டான் போலயே. ஏன் என்னடா பண்ணிருக்க? என்ன பண்ணிருக்க? பண்ணிட்டு இருக்க? படிக்கிறியா? ரைட்டு. ஃபோர்ட்நைட் வரியா? ரைட்டு. ப்ரோஸ் லாக்கிங் இன். ஆமா என்னாச்சு? ஆண்டி ஆண்டி பிடிக்கிருச்சாண்டி பறந்தீங்க. ஆண்டி ஆண்டி பிடிங்கிருச்சாண்டின்னு போயிட்டீங்க. அவனுக்கு என்னாச்சு? அதுதான் நச நசன்னு இருக்குமே. பாடி ஆஸ்தட்டிக்கே போயிருச்சு. ஒரு சைடா தான் விடுவணும்.
அதெல்லாம் ஆயிரும். ஏன் அளவும்பக்கா ஏன் அளவு கடை தழும்புற போது உனக்கு. எத்தனை எப்போ இருக்கேன்டா செம்ம? ஐயோ வச்சு செய்யறாங்க. ரைட்டு. அதான் தூக்கம் தான் வரும். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஏதோ ஏதோ உங்க ஆண்டி வரையாண்டா ஜூஸ் தூரக்கு ஃபோன் அடிச்சு, அம்மா அவன் பெருசா ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டான், அவன் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட சொன்னா ஆச்சா ஊச்சான்ட்டாரு. ஜூஸ் ப்ரோ வேற பயந்து ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சாணிக்கு ஏதோ பெருசா ஆயிடுச்சா வேண்டா அப்படி இப்படின்ட்டு. சரிடா, நீ படிச்சுட்டு ஃப்ரீயா வரப்ப சொல்லு. சரி ஓகே. மெஸ்ஸி வந்துட்டான். ஸ்டோர் 1800. பார்க்குறேன் எத்தனை நாள் இருக்கான்னு காட்டுறான்னு பார்க்குறேன். ஷாப் மெஸ்ஸி எத்தனை நாள் இருப்பான்னு காட்டல. பண்டில் வந்து 2800. மெஸ்ஸி மட்டும் எவ்வளோ? ஏன்னா மெஸ்ஸி மட்டும் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. மெஸ்ஸி மட்டும் 1800, இன்னொன்று வந்து 1500. ஒன்று வந்து சும்மா இது போட்டிருக்கிற மாதிரி, குட்டி போட்டு ஹெட்செட்ஸ் போட்டிருக்கிற மாதிரி. இன்னொன்று வந்து சிங்கம் மெஸ்ஸி சிங்கம். ஒன்னே ஒன்று தான் மாறும், ரெண்டும் தனி மெஸ்ஸி. ஜெர்சியா? ஜெர்சி போட்ட மெஸ்ஸி இல்லையே. சும்மா ஏதோ எம்னு சிம்பிள் போட்டு பின்னாடி மெஸ்ஸின்னு எழுதியிருக்கு. 10ன்னு கூட எழுதல. ஓ ரைட்டு. அப்போ இன்னொரு சிங்கம் இருக்கு. நடு கீழே இறங்கி
ரைட்டு. இன்னொன்று வெறும் 10 ஹுட்டி போட்டது. பிங்க்கு வித் ஒயிட்டு. சரி வா வா. ம் பை. சப்பா இவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியலையே. ஓகே.